Hi friends, hope all of you are doing great, hope all of you are taking care of your health. So in this session, we will be talking about few of the tests. Community medicine, you will come across tests like chi-square test, paired t-test, unpaired t-test, Anova. So it comes under the chapter Biostatistics. Oh, I corrected you no. And actually. So biostatistics. The questions are going to come like this. They're going to give you a data, right? They're going to ask. They took two groups of people. They're going to compare the HB values of two groups of people. Which test will you apply in this? Or they could give you that they have taken three groups of people and they want to check if smoking is related to lung cancer. So, and which test you're going to apply here. So basically, what their basic idea is, when examiners are going to ask these questions, their basic idea is that you get confused. Okay. So I'll give you some simple points that would help you crack these MCQs. ഒരു ഡേറ്റ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫറൻസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That I'll tell you. By the end of the class, it will be easy for you, I hope. Okay. You know that some of my classes, sometimes, I have this problem in navigating in the language in Malayalam. So, sometimes I feel that I have made you confused. Sorry for that. So, let's stick to English most of the times, okay? I thought about one student of mine, his name is Mohammed Sajid. Okay. He's the one who, in the initial times, he kept on saying, "Ma'am, the classes are so good, keep doing. He has a big part in my growth as a teacher. Okay, about first, chi-square test. It's a chi-square test. Okay, chi-square test, that's how you pronounce it. See, നമുക്ക് MCQ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയാണോ എന്നാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു ഡേറ്റ കണ്ടില്ലേ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ, സ്മോക്കർ നോൺ സ്മോക്കർ, ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, കുട്ടി വാക്സിനേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് കാറ്റഗോറിക്കൽ ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ, ആൻഡ് ദെൻ ദേ ആസ്ക് യു, say they want to compare HB in a village, they want to compare hemoglobin values of males and females in one particular village. So which test you're going to use? You have collected the data. നിങ്ങൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? So see here, males and females, right? Males, females നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So ഈ ഒരു ഞാൻ PowerPoint എടുക്കട്ടെ. This one second guys. Whenever the question is related to these things, your answer is going to be chi-square test. But ഇത്രയും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. Okay, whenever the data is about males, females, or whatever I have given below, the answer is going to be chi-square test. Chi-square test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ once again, it is a test that we use for qualitative data അല്ലെങ്കിൽ categorical data, which I mean to say, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹിമോഗ്ലോബിൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So in chi-square, remember one thing, there is qualitative data ആയിരിക്കും. Okay, and in the data you might come across a yes or no answer, yes or no. Like for example, okay, you have taken 10 smokers, 10 non-smokers, okay, and you're going to ask them lung cancer. Okay, അവർ കുറേ വർഷമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, 10 പേരെ എടുക്കുക. Okay, and 10 smokers, 10 non-smokers, and you're going to ask them how many of them have got lung cancer, or how many of them have difficulty in breathing, respiratory complaints. You just ask them, do you have it? Do you have these respiratory complaints or not?
സ്മോക്കേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക എപ്പോഴും ചുമയുണ്ടോ, COPD സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ, യെസ് ഓർ നോ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. സോ ബേസിക്കലി ഇൻ ദാറ്റ് ഡേറ്റ യെസ് ഓർ നോ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then also your answer is going to be chi-square test. Okay. So here I have given an example. Okay, you're going to do a test. Okay, you've gone to a village, and in that village you are going to do a study where you're going to ask smokers and non-smokers. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. And you're going to ask smokers and non-smokers, or you're going to find out ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, യെസ് ഓർ നോ you're going to ask them. Okay, and non-smokers also you're going to ask them, do they have lung cancer or no. So basically നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ എടുത്തു, സ്മോക്കർ നോൺ സ്മോക്കർ. ഓക്കെ, ഈ സ്മോക്കർ നോൺ സ്മോക്കർ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ്, ലേബിൾ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്മോക്കർ നോൺ സ്മോക്കർ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് യെസ് ഓർ നോ ഇൻ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ദി ഇൻഫറൻസ്? The test is called as chi-square test. Understood? So this is chi-square test. Remember, see chi-square test, I prefer that you guys mug up this. So whenever the data you see these things, okay, blood group, vaccination, disease undo illiyo, smokers, non-smokers in the data, mostly males, females, then it is chi-square test. Okay. Now, if the data is numerical, okay, for നിങ്ങൾ HB വാല്യൂസ്, HB നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, BP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, ഇതൊക്കെ മെഷറബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? നമ്പേഴ്സ് യു കൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്, ഷുഗർ, റൈറ്റ്, കൊളസ്ട്രോൾ, ഇതൊക്കെ മെഷറബിൾ ആണ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് ദ ഡേറ്റ ഇസ് ന്യൂമറിക്കൽ, ദെൻ ദ ടെസ്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇസ് ഐദർ ടി ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടി ടെസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, പെയർ ടി ടെസ്റ്റ്, അൺപെയർ ടി ടെസ്റ്റ്. സോ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനോവ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞുതരാം, രണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇഫ് യുവർ സ്റ്റഡി കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ, ദെൻ യുവർ ആൻസർ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് യു ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട്, ടി ടെസ്റ്റ് ഓർ അനോവ ടെസ്റ്റ്. സി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നോക്കിക്കേ, സ്മോക്കിംഗ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലങ് ക്യാൻസർ ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഈസ് എനിത്തിങ് ന്യൂമറിക്കൽ, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല, കാറ്റഗോറിക്കൽ ആണ്. ആൻഡ് യെസ് ഓർ നോ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് chi-square. ഫൈൻ. Smoking and lung cancer association is tested by which test? It is chi-square test. Chi-square test. Okay. ഇനി നമ്മൾ പെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺപെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്കോറിംഗ് ഓൾസോ. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല, പെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ്, അൺപെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ചിലയിടത്തൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്, യു ഗോണ ഫെച്ച് മാർക്സ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഹീമോഗ്ലോബിൻ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ if it is a numerical data, you will think about t-test or ANOVA. What is paired t-test? What is unpaired t-test? Paired t-test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, റിമെമ്പർ ദിസ്, സെയിം സബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, രാമു, മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, രാമു. അപ്പോൾ രാമു നിങ്ങളുടെ OPD വരികയാണ്. അവന് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട്. വെൻ യു ചെക്ക് ദ BP, ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹൈ. സോ യു ഗോണ ടെൽ ഹിം യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക, യോഗ ചെയ്യുക, മിനിമം 30 minutes പെർ ഡേ നടക്കുക. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആദ്യമേ യു റെക്കമെൻഡ് ടു മൈ ഹീറോ രാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് you gonna tell him come after 1 week. Okay, we're gonna check the BP again, right? You have to monitor him, so come after 1 week. And after 1 week, this guy is very good, very health conscious. Okay, most of the times. So after 1 week, Kuttapanaita, after following all the lifestyle managements, he has come to you. Okay, and he asked, doctor, now you check my BP, my stress, my headache is gone.
Okay, my stress levels is decreased. You check the BP and you found that okay, BP is within normal range. So before the lifestyle management you check this BP. After the lifestyle management again you check the BP. Okay, so you can compare his BP before he did the lifestyle management and after he did the lifestyle management. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? പെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ്. The same subjects are examined. Okay, so same people are measured twice. Used treatment before and after. നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്, let us say we have derived a new antihypertensive drug. Okay, group A ne we have taken a group of people from the village. We have checked their BP. Okay, we found that the BP is high in some people. We have given them our drug, new drug, antihypertensive drug. Okay, and after a month again we are checking the same people. So same group of people, their BP we are checking. So same group of people if we are checking, then it is called as paired T test. Okay, so pre-test versus post-test. നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചില ക്ലാസ്സസിൽ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഹൗ വെൽ വി ഹാവ് ടോട്ട്. അത് കുട്ടികളുടെ ഗ്രാസ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മാത്രമല്ല, ഒരു ടീച്ചറിന്റെ എബിലിറ്റിയും കൂടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. So and we are examining or we are checking the same subjects. ഒരേ കുട്ടികളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റിലും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിലും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ സെയിം സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എങ്കിൽ then it is paired T test. That's all you should remember. Okay, so ഇനി അടുത്തത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ റെക്കോർഡ് അടിച്ചോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. റെക്കോർഡ് അടിച്ചു. ഓക്കെ, സി പെയർ ടി ടെസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് 10 പേഷ്യൻസിന്റെ ബി പി മെഷർ ചെയ്യുക ബിഫോർ ഗിവിംഗ് ദി ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ്. അതിനുശേഷം ലെറ്റ് us say the BP, ഇതൊക്കെ സസ്പെക്റ്റഡ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹൈ, യു ഗേവ് ദി ന്യൂ ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ്. ഓക്കെ, and you are old. Okay, after 1 month again you are checking the same patient's BP after 1 month. Okay, and then you are comparing how well their BP has fallen. Okay, how well their BP is maintained. So ഒരേ സബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. So this is an example of paired T test. Fine, you guys understood. Okay, HP level before and after. So നിങ്ങൾ എവിടെ ഈ before and after കാണുന്നുണ്ടോ, mostly it is what? It is paired T test. Same before and after മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, ആ സബ്ജക്ട്സിനെ കൂടെ നോക്കണം. See, HP level before and after iron therapy in same patients. ഒരേ പേഷ്യൻസിന് നിങ്ങൾ HP ചെക്ക് ചെയ്യാണ് before and after giving iron therapy. Okay, so this is an example of paired T test. Paired T test. Now unpaired T test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ very simple, there are two groups, different groups of people are compared. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സി ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ്. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും HP എനിക്ക്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ബോയ്സ് ഗേൾസ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ്, അല്ലേ? ടു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്പയർഡ്. Then it is unpaired T test. Unpaired എന്ന് പറഞ്ഞാൽ unrelated people. Okay, drug A group versus drug B group. See, you have developed 2 antihypertensive drugs. Okay, first antihypertensive drug നിങ്ങൾ group A ന് കൊടുക്കുന്നു, second antihypertensive drug നിങ്ങൾ group B ന് കൊടുക്കുന്നു. Okay, and then you are checking their progress, their fall in BP. So ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്, അതും ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്പയർഡ്. Then it is unpaired T test. Don't forget this. Paired T test എന്താ, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇന്റർവെൻഷൻ. Unpaired T test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
Two different groups of people are compared. Understood? Yes. Fine. Then see, you smoking and the chi-square ready. See, smokers versus non-smokers lung capacity. Okay. Here, a group of people. Yes. We are comparing two groups of people. Now, we are comparing the lung capacity. So, see, lung capacity measurable. We can measure it. So, see, this is measurable unpaired t-test. Okay? Smokers and non-smokers. Okay? This is data, group collect smokers and non-smokers. Okay? One example. Ivarku respiratory issues undo illiyo ennaanu chodiyamengil our answer endayirikkum yes or no aayirikkum. Okay? A yes or no aanu answer engil then it falls under chi-square test. I hope you understood. See, if but in your case okay, smokers or non-smokers, okay. But you will measure lung capacity, that is measurable data. Right? When it is measurable data, then it is t-test. Here it is unpaired t-test. Okay, fine. Okay, same thing I have explained. Mean hemoglobin in boys and girls should be compared by hemoglobin. Measurable data, right? And two groups on the boys and girls, right? And our HB HB is measurable data. So it is a case of unpaired t-test. Anova test is too simple. Anova full form analysis of variance. You can the data if there are more than two groups. If there are more than two different groups, then it is Anova. Okay. Data, let us say you are checking HB, hemoglobin levels of JRs, SRs, interns in the hospital. Okay. So more than two groups data then it is Anova test. Okay. Weight loss. Village diet village and you are tracking their weight loss. Okay. There are three groups. So more than two different groups of people or data, then the test that you're going to use is Anova test. I hope that is clear. Okay, mean hemoglobin levels among JR, SR, interns, more the group of people under that, 3. Okay, then it is Anova. So 3, see, Anova, what is the definition? If your data contains more than two groups of people, then the test that you should use is Anova. Okay, Anova. So that is it, guys. I hope I have made it simple for you. I'll see you all in the next class. Bye bye. And you can drink lots and lots of water. Okay.